Dear student, welcome to Lpsc Public School and College online class. Today I will discuss accuracy questions from trigonometry. Okay, my stream is P equal tan theta plus sec theta and Q equal sec theta minus tan theta. Okay, first question, determine 7 sin square theta plus 3 cos square theta where theta equal pi by 4. Second question, show that cos theta equal 2p by p square plus 1. Third question, if q equal root over 3 inverse 1, then find the value of theta where 0 degree less than theta less than 90 degree. Okay. First questions, determine 7 sin square theta plus 3 cos square theta where theta equal pi by 4. That means given value theta equal pi by 4. So if at first we write given that theta equal pi by 4. Okay, now we can write 7 sin square theta plus 3 cos square theta. We can write it 7 sin square theta means pi by 4 plus 3 cos square pi by 4, putting the value of theta equal pi by 4. Okay, we know pi by 4, that means 45 degree. Pi by 4 means 45. So sin square sin pi by 4, we know sin pi by 4 equal 1 by root 2. So we can write it 7 1 by root 2 whole square plus 3. Same cos pi by 4, we know cos pi by 4, that means cos 45 degree equal 1 by root 2. So we can write it 1 by root 2 whole square. Okay, then we can write 1 by 2 plus 3 into 1 by 2, so 7 by 2 plus 3 by 2, 2, 7 plus 3, then it will be 10 by 2, so we can write it 5. Okay, we find out the value of 7 sin square pi by 4 plus 3 cos square pi by 4 equal 5 when theta equal pi by 4. Okay, I hope everybody understand. Number A. Number B, show that cos theta equal 2p plus by p square plus 1. So we need to help p equal tan theta plus sec theta. Okay, so at first we can write given that p equal tan theta plus sec theta, or we can write it p tan theta plus sec theta squaring both sides. At first squaring both sides, tan theta plus sec theta whole square. Okay, যেহেতু আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখো একটা পি স্কয়ার আছে, তার জন্য আমি এটাকে কি করে নিলাম, স্কোয়ারিং করে নিলাম. Then we can write it tan theta, that means sin theta by cos theta. We can write it sin theta by cos theta, and sec theta we can write it 1 by cos theta whole square, or p square equal LCM will be cos theta, and we can write sin theta plus 1 whole square, or p square equal we can write it 1 plus sin theta whole square by cos square theta. এক্ষেত্রে আমরা কি করেছি, স্কোয়ারটা লব এবং হরে পৃথক করে নিলাম. ওকে, or we can write it p square equal 1 plus sin theta into 1 plus sin theta.
and cos square theta, we know cos square theta equal 1 minus sin square theta. Okay, now we can write it p square equal 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, and we can write it 1 sin theta whole square. Okay, 1 square minus sin theta whole square. It is the form of a formula a square minus b square form. So we can write it a plus b into a minus b. That means 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, or p square equal 1 plus sin theta into 1 plus sin theta, and we can write it 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, or p square equal 1 plus sin theta by 1 minus sin theta. Okay, we find out the value of p square equal 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. Now you can write it p square plus 1 by p square minus 1 equal 1 plus sin theta plus 1 minus sin theta. 1 plus sin theta minus 1 minus plus sin theta. That means কম্পোনেন্ট এন্ড ডিপেন্ডেন্ট মানে আমরা যোজন বিয়োজন করেছি এটা, ঠিক আছে। যোজন বিয়োজন করলে আমরা কি পাচ্ছি, p স্কয়ার প্লাস 1 বাই p স্কয়ার মাইনাস 1 and 1 plus sin theta plus 1 minus sin theta, 1 plus sin theta minus 1 plus sin theta. Okay, component and dependent minus sin theta plus sin theta out, plus 1 minus 1 out, or we can write it p square plus 1 by p square minus 1 equal 2 by 2 sin theta. Okay, or we can write it p square plus 1 by p square minus 1 equal 1 by sin theta. Okay, so we need to find out the value of cos theta. Now we can write it sin theta equal p square minus 1 by p square plus 1. Okay, value of sin theta, we find out value of sin theta equal p square minus 1 by p square plus 1. Okay, আমি একটু নিচে লিখে ফেলছি। আমরা যদি করতে চাই তাহলে sin theta ভ্যালুটা কি হবে, sin theta we can write it sin theta equal p square minus 1 by p square plus 1. ওকে, তাহলে আমরা কি করলাম দেখো, আমাদের যে ভ্যালুটা দেওয়া ছিল p equal to tan theta plus sec theta, এটাকে আমরা স্কোয়ারিং করেছি, স্কোয়ারিং করে ক্যালকুলেশন করে আমরা sin theta ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে পেরেছি। এখন আমরা sin theta ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করলে আমরা cos theta ভ্যালুটা কি করতে পারবো, ফাইন্ড আউট করতে পারবো। তাহলে এই cos theta কে আমরা কি লিখতে পারি, we know cos square theta equal 1 minus sin square theta. Okay, cos square theta equal 1 minus sin square theta. So we can write 1 minus value of sin square theta, p square minus 1 whole is by p square plus 1 whole square. Okay, we can write it. Now we can write it 1 minus p square minus 1 whole square by p square plus 1 whole square. LCM will be p square plus 1 whole square. We can write it p square plus 1 whole square minus p square minus 1 whole square. Now we can write it p square plus 1 whole square. We know it is one kind of formula, a plus b whole square minus a minus b whole square. We know a plus b whole square minus a minus b whole square equal
AB. For AB. So we can write it 4 p square. Okay, you can write it 4 p square. That means cos square theta equal 4 p square by p square plus 1 whole square. আমি এই অংশটা একটু মুছে দেই, আশা করি তোমরা এই অংশ ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পেরেছো। তাহলে or cos theta equal, we can write it root over 4 p square by p square plus 1 whole square, or we can write it 2p by p square plus 1 cos theta. Okay, so we find out the value of cos theta equal 2p by p square plus 1, and this is shown. Okay, I hope everybody understand number B. Now number C. Number C. If q equal to root over 3 inverse 1, that means we need to have value of q, given that q equal sec theta minus tan theta. Okay, now we can write value of q equal root 3 inverse 1 sec theta minus tan theta, or we can write it 1 by root 3 equal sec theta, that means 1 by cos theta, tan theta, that means sin theta by cos theta. Okay, now squaring both sides. While squaring both sides, then it will be 1 by root 3 whole square equal 1 by cos theta minus sin theta by cos theta whole square. Okay, we can write it 1 by 3, and it will be cos theta 1 minus sin theta whole square. Okay, now we can write it 1 by 3 equal 1 minus sin theta whole square by cos square theta, or we can write it 1 by 3 equal 1 minus sin theta into 1 minus sin theta, and cos square theta we can write it 1 minus sin square theta, or 1 by 3 equal, we can write it 1 square minus sin square theta. That means a formula apply, we can apply this line a plus b into a minus b. So we can write it 1 minus sin square theta equal 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, 1 minus sin theta into 1 minus sin theta. This is out. Now we can write 1 by 3 equal 1 minus sin theta by 1 plus sin theta. Again 1 plus 3, 1 minus 3 equal, we can write it 1 minus sin theta plus 1 plus sin theta, 1 minus sin theta minus 1 minus sin theta, component into and dividend into, minus sin theta plus sin theta out. Okay, plus minus 1 plus 1 out, or we can write it 4 minus 2 equal 2 by minus 2 sin theta. We can write it 2 equal 1 by
sin theta. That means sin theta equal half. We can write it sin theta equal half. So we know value of half equal sin 30 degree. So we can write it theta equal 30 degree, and at last we find out the value of theta equal 30 degree. ওকে, দেখো আমাদের যে ছিল আমরা এই লাইনে কি করছি, দ্বিতীয় লাইনে আমরা তৃতীয় লাইনে আমরা এটাকে স্কোয়ারিং করেছি। স্কোয়ারিং করার পর আমরা ক্যালকুলেটর মানে সিম্পলিফাই করেছি। সিম্পলিফাই করার পরে কম্পোনেন্ট ডিপেন্ডেন্ট করেছি। কম্পোনেন্ট ডিপেন্ডেন্ট করার পর আমরা ইজি ওয়ে থিটা ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করেছি, যা আমার নির্দিষ্ট রেঞ্জের ভিতরে আছে। 16 ডিগ্রি লেস দেন থিটা লেস দেন 90 ডিগ্রির ভিতরে আছে। ওকে, I hope everybody understand these creative questions. If do you have any problem, please inform your comment box. I will try to solve your problem. Thank you everybody.